Good evening and welcome to the evening news on OSBC TV. My name is Motunrayo Ayegbayo. The Nigeria Governors Forum, NGF, has congratulated Osun Governor-elect Senator Ademola Adeleke on his victory in last Saturday's election. In a statement by its chairman, Governor Kayode Fayemi of Ekiti State, the NGF promised to collaborate with and support Adeleke. According to the statement, the NGF is a non-partisan platform of all 36 democratically elected state governors of the Federal Republic of Nigeria, irrespective of political affiliations, as all governors are served equally and respectfully. It adds that the forum look forward to working with the governor-elect with assurance of the commitment to provide outstanding services in line with global best practices and with the hope that it will in turn trust the forum's machinery to, at all times, provide in professional and technical and administrative support. The forum also wished the governor-elect guidance, strength, direction, and the wisdom to deliver on his mandate to the people. Meanwhile, the declaration of Senator Ademola Adeleke as the new governor-elect of Osun State on the platform of the People's Democratic Party, PDP, by the Independent National Electoral Commission, INEC, may be challenged in the law court. It was claimed that the APC has had senior advocates in the legal profession and legal icons of the state to challenge the PDP's victory in court if anomalies are detected and the results announced by INEC on the outcome of the just concluded governorship election. Informed sources hinted that some of the legal practitioners to be engaged for the assignment had been contacted and are now mapping out strategies on how the matter will be approached. Already, the legal team is said to have started with a thorough scrutiny of some results from the polling unit with intention of challenging them in court if irregularities are discovered at the end of the day. An outstanding legal icon in the party and the Director General of Oyetola's campaign organization in the last election, Senator Ajibola Bashiru, confirmed the development. The legal luminary also hinted that in no distant time, they will forward a letter to the electoral body to demand for certified true copies of result sheets from them, compare them with the ones signed by polling agents, adding that he will reserve further comments on the matter until they are through with the preliminary legal work. In the meantime, the Independent National Electoral Commission, INEC, and the Nigerian Correctional Service have begun discussions to address encumbrances to the participation of inmates in the electoral process. Both organizations agreed that it was high time inmates were granted voting rights in compliance with an existing High Court judgment in Benin, which ruled in favor of inmates voting. The agreement to work towards actualizing voting by inmates came when the Comptroller General of the NCAs, Haliru Nababa, represented by the Deputy Comptroller General in charge of operations, Daniel Odaro, led a team to visit INEC headquarters in Abuja. INEC Chairman Professor Mahmoud Yakubu affirmed the Commission was committed to inclusiveness, including the rights of inmates to vote during the elections. He pointed out that inmates' voting rights have been recognized by Kenya and South Africa in the African continent, and Nigeria was ready to tow a similar path. Professor Yakubu harped on the need to address the ethos militating against inmates voting as soon as possible, as he pointed out that the 2023 general election was in 7 months away. Minister of Education, Malam Adamu got marching orders from President Muhammadu Buhari to end the industrial actions by university-based unions. The president also directed the Minister of Labor and Employment, Dr. Chris Ngige, to end off negotiations with the Academic Staff Union of Universities. The president met with some ministers and heads of federal government agencies involved in the negotiations at the presidential villa. He directed that the ongoing negotiation between the federal government and ASU must be finalized within 2 to 3 weeks. He ordered Adamu to henceforth coordinate, lead talks, and harmonize terms with ASU immediately. Adamu was also mandated to meet with National Salaries and Wages Commission to work out payment details for the striking lecturers. ASU said it was open to considering
the 100% pay rise being proposed by the federal government. The union, however, said the government was there to reach out to it on the new pay offer. The national power grid has collapsed again. The Electricity Distribution Company confirmed that a grid collapse occurred at about noon today. In a statement, they said talks with the Transmission Company of Nigeria have begun in order to ascertain the cause of collapse and a possible restoration timeline. The collapse of the national power grid made it the 6th time this year that the grid had collapsed. Nigeria's power grid had collapsed twice in March and twice again in April this year, as the power generation of the system had continued to fluctuate due to various concerns such as gas constraints, water management challenges, and gas pipeline vandalism, among others. The collapse in March made the federal government summon a meeting of stakeholders to address the issue. However, in April, it was reported that the quantum of electricity on the grid crashed from over 3,000 megawatts to as low as 10 megawatts around the same day. The report further stated that another collapse of the grid occurred in the same month, as the nation's power system collapsed to 33 megawatts after it had earlier posted a peak generation of 3,281.50 megawatts. The collapse is expected to, as usual, halt electricity supplies to some parts of the country. The federal government has urged Nigerians to avoid non-essential travels to locations where the outbreak of the Marburg virus disease has been reported for the time being. This advice came from the Nigeria Center for Disease Control, NCDC, as the Ghanaian authorities declared an outbreak of the MVD, which was confirmed by the World Health Organization. While the NCDC stated the overall risk of both importations of the disease and its potential impact on the Nigerian population is moderate, it urged Nigerians to avoid direct contact with blood, saliva, vomit, urine, and other bodily fluids of people with suspected or confirmed Marburg virus disease. Also, the animal reservoir of the disease, which is the fruit bat, and other sick animals are to be avoided. Now to sports. President of the Nigeria Football Federation and FIFA Council member Amaju Pinnick has showered encomiums on 9-time African champions Super Falcons for a valiant display despite several odds and obstacles in their Women AFCON semi-final encounter against host nation Morocco in Rabat. Pinnick said they would have been happy to be in the final and chase a 10th title. He gave kudos to the performance of the team, the way and manner they approached the game despite all sorts of setbacks and intimidation. He promised the Falcons to do everything possible to prepare the team adequately for the FIFA World Cup finals coming up next year. Pinnick added that he is delighted with the strong pipeline at the moment, with the under-20 girls and under-17 girls having also qualified for their respective FIFA World Cup tournaments and boasting interesting prospects can easily fit into the senior team. Nigeria, Morocco, South Africa, and Zambia have qualified automatically for the 32-team FIFA Women's World Cup Fiesta to be staged in Australia and New Zealand on 28th July to 28th August 2023. Cameroon and Senegal will battle for slots at a 10-team playoff tournament in New Zealand early next year. The Super Falcons have arrived in Casablanca for Friday's third-place match against Zambia. And coming from the foreign scene, Sri Lanka's parliamentarians have elected Ranil as the island nation's 8th president. Legislators voted in a secret ballot on who will lead the country out of a deep political and economic crisis. Lani, the 73-year-old, will serve the remainder of the term of Gotabaya Rajapaksa, who fled the country and resigned by email. The move is expected to lead to more protests, with demonstrators previously calling for Lani to step down. The economic crisis has left Sri Lanka's 22 million people struggling with shortages of essentials, including medicine, fuel, and food.
And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Thanks for watching. Good evening. Atótó arére o ẹ̀yin ènìyàn ẹ ǹlẹ́ o. Ká fọ́mọ lọ́yàn ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ká fọ́mọ lọ́yàn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́. Ìlera ọmọ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ọpọlọ ọmọ ó lè dàgbà kó lè jí pépé. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege. Ọ́fíìsì aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń ké tantan pé a kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. OSBC Television Channel 32 UHF, Star Times 113 àti Free TV 502 pẹ̀lú èèkàn ayélujára osbcng.org ti gbé àwọ̀ tuntun wọ̀. Ẹ máa pàdé wa ní gbogbo ìgbà fún àkànṣe eré oníṣe. Ọ̀rọ̀ lọ́gọ́rọ̀ lẹ̀ tí ọmọ pàṣẹ ọkùnrin ara lẹ̀ pàṣẹ eégún tó máa ń wájú ẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn tí gba ojú sùnùkùn. Nígbà tí Olódùmarè rán gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ wá sílé ayé, wọ́n kàn ń sùn wọ́n ń jí ni. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ìròyìn ìrọ̀lẹ́. Agbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí ti ránṣẹ́ ẹkú rere sí gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn nínú ìdìbò gómìnà tó wáyé kọjá lọ́jọ́ àbámẹ́ta nípínlẹ̀ yìí. Àtẹ̀jáde tí alága ẹgbẹ́ náà ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí fi síta ló ṣèlérí pé ẹgbẹ́ náà yóò ṣàtìlẹ́yìn àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú sẹ́nitọ̀ Adeleke. Ẹ bá ti jáde náà ṣe wí, ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú àmọ́ tó jẹ́ àpapọ̀ gbogbo àwọn gómìnà tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n dìbò yàn láì fi tọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú tí kò wá àwọn tiwa ṣe. Àtẹ̀jáde fi kún pé ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí ń fojú sọ́nà láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà táwọn aráàlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn pẹ̀lú ìdánilójú nípa ìfarajìn láti ṣe gbogbo ohun tó bá yẹ fún un níbàámu pẹ̀lú bó ṣe wà láwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé. Ẹgbẹ́ náà wá gbàdúrà pé kí Ọlọ́run ó túbọ̀ fún gómìnà kó sì tọ́ sọ́nà tí yóò fi lè darí ìpínlẹ̀ yìí. Bákan náà ni wọ́n ní àwọn yóò túbọ̀ máa ṣàtìlẹ́yìn fún un. Ó ṣeé ṣe kí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ó pẹjọ́ tako bájọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè ṣe kéde sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ìdìbò gómìnà tó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá.
ìròyìn fi hàn pé ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ránṣẹ́ pé àwọn ògúnnágbòǹgbò agbẹjọ́rò tí yóò tako ìjáwé olúborí sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè bí ìwádìí bá fi hàn pé kùdìẹ̀kudiẹ wáyé níbi èsì ìdìbò tí àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí kéde rẹ̀. Àrígbámú ìròyìn fi ni pé àwọn agbẹjọ́rò náà ti ń foríkorí lórí ọ̀nà tí wọ́n ó gbé ẹ̀sùn náà gbà. Àwọn ọ̀jìnmí agbẹjọ́rò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà tó tún jẹ́ adarí ikọ̀ ìpolongo ìbò fún gómìnà Oyètọ́lá sẹ́nẹ́tọ̀ Àjíbọ́lá Bàṣírù ló fìdí ọ̀rọ̀ ẹ̀mú múlẹ̀. Ó ní láìpẹ́ làwọn agbẹjọ́rò náà yóò fi ìwé ṣọwọ́ sí àjọ elétò ìdìbò láti fi béèrè fún èsì ìdìbò kí wọ́n lè gbé wò síra wọn pẹ̀lú èyí tí àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú fọwọ́ sí. Àmọ́ tó sọ pé àwọn ò ní tí ì sọ nǹkan kan àyàfi ìgbà táwọn bá parí ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nípasẹ̀ àmúlò òfin. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí àti ibùdó tó ń ṣe àtúnṣe sí ìwàsí àwọn tó ń faṣọ péńpé roko ọba ti bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò láti wójútùú sí báwọn tó bá wà lọ́gbà yóò ṣe máa kópa nínú ìdìbò. Igun méjèèjì ló gbà pé àkókò ti tó káwọn èèyàn yìí náà máa dìbò béèyàn bá wo ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ti Benin tó fún ìsọ̀rí àwọn èèyàn náà láṣẹ láti máa dìbò wọn. Àjọsọ yìí ló ń wáyé lákòókò tí ọ̀gá àgbà àjọ tó mójútó ibùdó tó ń ṣàtúnṣe sí ìwàsí àwọn tó lùgúdẹ òfin ọ̀gbẹ́ni Aliru Nababa ẹni tí igbákejì rẹ̀ Daniel Odaro ṣojú fún ṣàbẹ̀wò sólú iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò tó wà l'Àbújá. Alága àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ̀tọ́ tí àwọn èèyàn yìí ní láti di ìbò ó ní wọ́n ti ṣàtúnṣe sí ìgbésẹ̀ yìí ní orílẹ̀‐èdè Kenya àti South Africa torílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà sì ti ṣetán láti máa tọ ipasẹ̀ yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu ní ó ṣe kókó láti wójútùú sáwọn ọ̀rọ̀ tó ń pagi náà ètò àwọn tó ń fi aṣọ péńpé roko ọba ní bí ìdìbò gbogbogbò ṣe ń súnmọ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti pàṣẹ fún mínísítà fétò ẹ̀kọ́ Mallam Adamu pé kó lọ fòpin sí ìyanṣẹ́lódì tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí gùnlé. Ààrẹ Buhari tún pàṣẹ fún mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ Dókítà Chris Ngige pé kó má dá sí ọ̀rọ̀ ìfikùnlukùn pẹ̀lú ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí kó sì takété lórí ọ̀rọ̀ náà. Ààrẹ Buhari ẹni tó ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn mínísítà àtàwọn adarí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tí ọ̀rọ̀ yìí kàn fikùnlukùn lórí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì náà níbi ìpàdé tó wáyé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààrẹ l'Àbújá. Ibẹ̀ làárẹ̀ ti pàṣẹ pé kí ìfikùnlukùn láàrin ìjọba àti ẹgbẹ́ ASUU lọ kó sì yanjú láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ló pàṣẹ fún mínísítà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ pé kó ṣàkóso ìjíròrò náà. Àjọ tó ń pín iná ọba lẹ́kùn Èkó ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ibùdó tó ń pèsè iná ọba tún ti dẹnu kọlẹ̀ lọ́sàn-án òní. Àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta níbi ìjíròrò tí ó wáyé pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pín iná ọba lórílẹ̀‐èdè yìí láti mọ ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àti ìwá ọ̀nà àbáyọ. Jẹ́ kó yé ni pé ìgbà kẹfà rèé tí ibùdó náà yóò ṣọṣẹ́ sílẹ̀ lọ́dún yìí. Ẹ̀ẹ̀mejì ní ibùdó yìí dẹnu kọlẹ̀ lóṣù kẹta àti ìkẹrin ọdún yìí tó sì ń ṣokùnfà ìdákúrekú iná ọba. Lóṣù kẹta ìjọba àpapọ̀ pé ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ náà kàn láti wójútùú sí bí ibùdó tí ó ń pín iná ọba ṣe ṣọṣẹ́ sílẹ̀ tí iṣẹ́ rẹ̀ sì tún já wálẹ̀ lóṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. Ó ṣeé ṣe kí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún kó nípa lórí ìpèsè iná ọba lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ sọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n má ṣe rìnrìn àjò lọ sáwọn orílẹ̀‐èdè tí wọ́n ti kẹ́fín àrùn kan tí wọ́n pè ní Marburg. Àjọ tó ń pinwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yẹn CDC ló láago ìkìlọ̀ yìí nítorí báwọn aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè Ghana ṣe kéde pé àrùn náà ti ṣẹyọ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún ṣáájú elétò ìlera lágbàáyé sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Nígbà tí àjọ NCDC sọ ewu tó rọ̀ mọ́ àrùn náà ó rọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí láti yàgò fún fífarakínra tàbí ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀, itọ́, èébì, ìtọ̀ àtàwọn míì pẹ̀lú ẹni tó bá ní àrùn náà. Bákan náà làjọ náà ran àwọn èèyàn láti yàgò fún jíjẹ àdán àtàwọn ẹranko igbó míì. Àrùn Marburg ló jẹ́ akọ ìgbóná tó mú àwọn èèyàn àti ẹranko. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, adarí àjọ tó mójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè yìí tí tún ṣe ọ̀kan lára àwọn ìgbìmọ̀ àjọ tó mójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé ọ̀gbẹ́ni Amaju Pinnick ti jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn rẹ̀ fáwọn agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin orílẹ̀‐èdè yìí Super Falcons fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n kojú orílẹ̀‐èdè Morocco láì wo àwọn ìpèníjà tí wọ́n ní. Amaju Pinnick sọ pé ohun ìdùnnú ni ìbàjẹ́ tí ikọ̀ Super Falcons bá pegedé sí àṣekágbá ìdíje náà ṣùgbọ́n ó gbóríyìn fún wọn fún iṣẹ́ akin
tí wọ́n ṣe lórí pápá. Pinnick wá ṣèlérí fún ikọ̀ Super Falcons láti ṣe gbogbo ètò tó tọ́ sí wọn ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún yìí ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti àwọn obìnrin lọ́dún tó ń bọ̀. Pinnick tún ṣàlàyé pé báwọn agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ ogún ọdún tí àtàwọn tí kò ju ọdún 17 lọ ṣe pegedé lọ sínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé yóò ṣe ìrànwọ́ fáwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Morocco, South Africa àti Zambia ni wọ́n pegedé láti kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí yóò wà ní Australia àti New Zealand lọ́dún tó ń bọ̀. Ikọ̀ Super Falcons ti wà ní Casablanca báyìí ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọn yóò gbá pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Zambia lọ́jọ́ Ẹtì ọ̀túnla. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè Sri Lanka ti yan Ranil Wickremesinghe gẹ́gẹ́ bí ààrẹ kẹjọ fórílẹ̀-èdè náà. Ìdìbò bòńkẹ́lẹ́ làwọn aṣòfin náà dì láti yan adarí tuntun tí yóò máa tukọ̀ orílẹ̀-èdè Sri Lanka tí wàhálà dé bá ọ̀rọ̀ òṣèlú àti ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ náà. Wickremesinghe, ẹni ọdún 93 ni yóò parí sáà ààrẹ tí ó nu pàápàá Gotabaya Rajapaksa, ẹni tó kọ̀wé fi ipò sílẹ̀ àtòrí àtẹ̀jíṣẹ́ ẹ̀rọ ayélujára tó sì júbà ìhòòrò kúrò lórílẹ̀‐èdè náà. Ìgbésẹ̀ àwọn aṣòfin yìí yóò túbọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn máa fẹ̀hónú hàn sí nítorí bí wọ́n ṣe ń pè fún pé kí Wickremesinghe gan kó yẹ̀bá nípò. Wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ náà ti mú kí àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè Sri Lanka tí wọ́n tó mílíọ̀nù 22 máa jagboro láti rí oúnjẹ rà àti ẹ̀tọ́ tí wọ́n ní sí ríra oògùn òyìnbó pẹ̀lú àwọn ohun míì. Ààrí jù báyìí lọ lórí ìròyìn lẹ́fún tí àkókò yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 8:30 alẹ́ nígbà tí a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín. Ẹ kú ojú lọ́nà.